啊，美国今年第一季的经济是出现3年来头一届倒球，因国内的生产毛额 GDP 是负的0.3%。美国总统川普是表示，伊才拄上任尔，这经济无好，要怪就爱怪前一任的美国总统拜登。川普嘛强调，接落来对点关税起行，伊讲美国一定会变好个。因为政府支出减少，要个加强关税成效进程，真侪国家的企业赶紧把货品载去美国，也因为大量进口对国内生产毛额 GDP 造成压力。美国经济今年前3个月出现收缩，商务部30公布今年第一季实际国内生产毛额 GDP 初达这项年率减0.3%，甲去年第4季成长2.4%差真多，是2022年以来第一遍负成长。This is, you probably saw some numbers today. And I have to start off by saying that's Biden. That's not Trump because we came in on January. This is quarterly numbers. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. They're sending boats, the biggest boats in the world, carrying cargo, and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. 川普加强进口关税，和全世界贸易混乱，造成重大无确定性。但是分析师认为，一个需要国家侪时间来了解关税变化影响。商务部的报告显示，今年前3个月进口大量增加超过40%，消费者支出也是美国经济主要动力，成长1.8%，比2024年年底4%少真多。分析师提醒讲，这款数字可能因为民众有期关税会互物价起价提早购买，所以无啥准。另外，报告也显示，商业投资意外成长，伊若对私人国内采购的最终销售额，也就是大家正注意的整体需求指标是稳定成长3%，甲顶一季比无啥物变化。凯道宏观公司北美首席的经济学家艾斯华斯伊讲，整体来讲情形无预期遮尔歹。不过，富国银行的经济学家是认为，正歹对上新的资料就得到确实的结论。伊也讲，贸易对经济成长的拖累是1940年代以来上大。美国经济今仔日所面临的衰退风险比1个月前也更加多，但是 GDP 的收缩并不是衰退开始。公司新闻吴文玲编译。